the IG just 5 minutes. Other agencies, 3 minutes. I deliberately allowed Nakada to take the time they needed because they were stating the facts and the background under which we'll all be speaking to. IG, karibu. Asante Ann, Your Excellency, nitachukua chini ya dakika 5. Your Excellency, la kwanza ni kukushukuru kuitisha hiki kikao. Asante. Kuna shida. Asubuhi tu ndio tulikuwa tunajadiliana kama labda ili tungeliita janga la nchi, almost getting to becoming a disaster. That is true, Your Excellency. And I will not stand here as the Inspector General of the National Police Service wa nchi yetu nzuri sana to be on the defensive. And Your Excellency, as I stated earlier, let this not be a finger appointing session. There is a problem. And the truth is, we are all culpable. I'm not competent to say His Excellency is culpable. But the rest of us, kusema ukweli, we are culpable. Hata wazazi, let us all of us own this problem. Jana tu, mumeona kijana wa miaka 28, ameua watu 4 Kisumu. Alianza na mke wake akamkata, akaenda kwa mtoto wake wa miaka 6 akaua, akaenda kwa mjomba wake miaka 60 akaua, akaenda kwa mke wa mjomba wake 58 years. Watu 4. Kule kwangu kwa village yangu Meru, another young man killed the other day the grandmother and the mother. You all remember this incident of Kiambu. A young man killed a number of people kwa boma yao. It is a serious problem. And because of the stigma attached to this problem, many of us are not willing to talk about it. Just the other day, a couple get to my office all the way to Nairobi. A old couple. Familia ambayo imebarikiwa iko na mali, walikuja mpaka kule Nairobi kuja kuniona. Wakaniambia, IG, tumekataa kuzungumza na Regional Police Commander. Tumekataa kuzungumza na County Police Commander. Wakaja mpaka kwangu. Wananieleza kijana wetu alikuja kwa boma akiwa armed, akanajizi mke wangu ambaye ni mama yake. Amevuta hiyo kitu, ametoka ameambia baba, sitaki kuwa note hapa. Lakini families are crying. That is the truth. It is painful. Your Excellency, from where I sit, enough is enough. We cannot go beyond where we have reached. We are going to lose our generation. We are getting to a point where we are not careful. Then in the near future, as I said elsewhere, tutakuwa na deputy president ambaye ni mlevi, anakula hizi vitu. Tutakuwa na AG kwa ofisi ambaye ni mlevi, ajiwezi. Tutakuwa na speaker ambaye ni mlevi, magavana ambao ajiwezi. Jameni. We must save the society. We have a beautiful country, and all of us have a responsibility. Where I come from the National Police Service, maofisa wenzangu wako hapa na ni wengi. We must change. We have no option. Na Kanda amejaribu kuwatetea akisema terrain ni mbaya. Terrain mbaya wapi? Atuwezi fanya kazi kwa sababu terrain mbaya. Your Excellency, tumeleta hapa a new Regional Police Commander, and I've signed he has signed a performance contract with me. He has no option. He has come from Northeastern. I don't think the terrain here ni kama ya kule Northeastern. He was able to manage issues ya Al-Shabaab.
tumekubaliana sisi yako anaitwa Seda, tuko na sisi yo pale Samata. For a long time he has not arrested any drug baron. He has not arrested. I'll be here for on duty for about 4 days. We must get a baron within those 4 days. Samata, we have no option. We have no option. Your Excellency, Keti, nikiongea na ananiambia anapigiwa simu. Sasa mimi namuuliza, mimi hakuna siku tangu niingie kwa ofisi, hakuna siku waziri wangu profesa, hakuna siku deputy president, hakuna siku president amenipigia simu kuniambia usishike huyu, aachilia huyu. Sasa nani anakupigia simu? What we are saying, those drug barons ni kushikwa na kutupwa nyuma ya Land Cruiser, not Subaru anymore. Na US imefika pahali, sijui isi face mask tumeruhusu mabusu akienda kotini anaweka face mask, anaweka goggles kubwa, anaweka kofia hata ujui sura, mpaka tufikirie hizo face mask si tuone wakienda kotini. At least hiyo punishment kidogo kuonekana na kila mtu. Sasa naona US wengine wamenyamaza, sijui kama wanataka tuendane na face mask, tuendane na hizi kofia, but lazima tu wapate aibu. So Your Excellency, we must change the way we have been doing things. We must be ruthless if we want to save the society. Kwa sababu our vijana, and you have had the age group 35 and below, they don't care. They don't care. I remember I was telling Professor Kendeki the other day, my village, kwa sababu wameisha na pombe. Hii pombe hii kidogo ameenda chini. Sasa nauliza mkijana, jameni, ini yako unaharibu ini? Anaambia ejiwe kana ini yangu, mimi ini yangu ikae kando, pombe ipite. You know, that is the ignorance. Ati ini ikae kando, kwa ini inafanya nini kwa barabara ya pombe? We can't continue this way. Therefore, Your Excellency, the commitment from the National Police Service, and we've started with the Kirinyaga. Deputy President amesema si mwoga, mimi si tishwi, mimi si mwana siasa, sifahamu siasa, na hata kule kwetu hata Meru sitaki kwenda kwa siasa, nimepatiwa kazi nifanye. Sina uoga. Maofisa wenzangu, you must make a decision. Either you want to serve our country, ukikubali hizo simu napigiwa, na utatuambia unapigiwa simu na nani. Tumeanza na kule Kirinyaga, Your Excellency, wale maofisa waliuza exhibit, wote walienda kotini. Na walienda kotini wakiwa raia. Sijui kule tena waruhusiwa kuvaa face mask na hizo mbogogos, wangeenda kila Mkenya aone ndio hawa maofisa wale wanatuzia hiyo exhibit. So we have decided to lead by example with myself and by the service commanders. Your Excellency, the other thing we have resolved, which has been lacking, is synergy. The entities involved in this matter, we have not been working together. I'm now talking more to the chairman Nakanda. He has become my personal friend. The CEO Nakanda amekuwa rafiki wangu. ODPP tunasungumuza. Judiciary from tomorrow. Your Excellency, I'm not going to back to Nairobi as I mentioned. I'll be in Nairobi on Friday. We are sitting here as the National Council on Administration of Justice, chaired by the Chief Justice. ODPP will be there. The Attorney General will be there. We want to discuss what are the challenges. How can we deal with this? And the Professor I know will be there. How can we deal with this matter differently? Because as I've said, Your Excellency, it is not business as usual. All of us must come out to fight it. Your Excellency,
let's not excuses mambo ya magari hayako ya kutosha, hatuna vifaa ya kutosha, those excuses tuweke kando. Because as a National Police Service, as you procure those better equipment for us, let us not give excuses. Wenzangu, let us not give excuses. Because we have said, as a National Police Service, our strategy is quality, not quantity. When better remain with few police officers who are ready to work. Officer moja akipita kule Old Town, si mwoga, anashika vijana wote, anashika barons wote. So I know the government is doing something in terms of getting us better equipment. You have promised better salaries. You have promised to look at the welfare of the officers. But as we wait for all that, let us not be complacent officers wenzangu. Na ni wengi hapa omejaa police uniform na uniform ya ngao. Machifu, usiseme una askari. OCS yako pale, OCPP yako pale. But US inasema ile shida iko kila, na tuseme ukweli maafisa wenzangu, kila mtu amechunga area yake. Unapata OCS anasema mimi nakula hapa, hapa ni kwangu. Ngao chief usije, DO usije. What you've said at the quarter level, we are working as a team under the leadership of Waziri, Professor. We work as a team. I cannot see why a DO, na OCS, OCPD, na DCC can't work together. So either you choose to work together, or the two of you, na niko tayari, najua waziri atakubali mkae hapo. Na tuko nafasi ya kutosha pale headquarter kwangu, nitakupatia ka ofisi hapo, tukae na wewe. Tupatie wengine command responsibility. I'm not intimidating any officer, but that is the truth. Many want this uniform, to put on this uniform. We are discharging a noble duty being in police uniform. But it will not be then us, natumia uniform, kujitajirisha. It will not be allowed. Your Excellency, as I go to sit, tafadhali, magavana wako hapa watanichukia, lakini unajua kuwa IG wa nchi hii is not a populist contest. I don't need to be popular. Hii mambo ya magovernors license mambo ya ipombe, this is a security matter. Watu wetu wanakufa, lakini gavana akiwa pale kusema ukweli, yeye anaangalia kura, anaangalia votes, anaangalia revenue. So the security aspect inasaulika. Your Excellency, ninge request labda sheria ibadilishwe. Hii mambo ya licensing ya these outlets za pombe irudi vile ilikuwa zamani. Mangavana, ni ukweli hii tumefanya ni siasa, mutuachie. Otherwise we shall listen a lot more, talk less, but act. And from today, wenzangu, let your presence be felt. From today, let me start getting returns every morning on how many barons have been arrested, whoever it is, whatever status of the society. Ni kurushwa kwa land cruiser nyuma, hayo mengine tutaongea baadaye. Asante sana. Thank you, IG, especially for addressing the synergy. The synergy. Field administration, security committees. We've been there. We've actually had this challenge before, and we managed it through synergy.